Hi, this is me, Vishnu Priya. Today's topic is about national anthem. So let's see what Hyderabad is going to talk about this. జాతీయ గీతం అంటే ఏంటో తెలుసా? తెలుసు. పాడతారా నా కోసం? నాకు అంతగా గుర్తులేదు, బట్ నాకు వచ్చిన లిరిక్స్ పాడతాను. జనగణ మన అధినాయక జయతే భారత భాగ్య విధాత పంజాబ్ హింద్ గుజరాత్ ఉత్కల జలసిత రంగా జనం ద్రావిడ ఉచ్చల తప్పపోయిందా? సారీ ఏమనుకోవద్దు. ద్రావిడ ఉచ్చల వంగా तव शुभ जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे जाहे तव शुभ गाथा तव शुभ आशीष मागे जाहे भारत सॉरी द्राविड उत्कल गंगा నాయక జయ హే భారత భాగ్యమే విధాత. అంతవరకే. పంజాబ్ వసుంధి సుధర అమర ద్రావిడ ఉచ్చల గంగా తపసుయ మాతర భాగ్యమిదాత పంజాబ్. ఎవరు రాశారు నేషనల్ anthem? గురజాడ అప్పారావు గారు అనుకుంటున్నా. బంకిం చంద్ర చటర్జీ. Seriously? रविंद्रनाथ टैगोर. Oh, awesome man. ఎవరు చెప్పలేదు దాకా. रविंद्रनाथ टैगोर. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. Why do we sing this national anthem? What does it mean? What exactly do you want to convey? ఎందుకు అందరు కామన్ గా ఇండిపెండెన్స్ డే రంగాలు పాడుతుంటారు కాబట్టి పాడుతుంటాం. స్కూల్కి వెళ్ళాము. స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత స్కూల్లో నేర్పించారు. మా దేశం, మా భారతదేశం ఇక పుట్టిన రోజు ఇది కాబట్టి ఈ ఫెస్టివల్ అనేది వీడుకోవాలి కాబట్టి దాన్ని జాతీయ గీతంగా పాడుకుంటాం. పాట అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు దాని గురించి రాశారు కాబట్టి మన జాతీయ గీతం అని తెలుసు, పాడుతున్నాం. ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ యూత్. ఇన్స్పిరేషన్ బేసికల్గా అప్పుడు రాసేటప్పుడు లైక్ బ్రిటిష్ లీడర్ని ప్రైజ్ చేస్తూ రాశారని అంటారు. Purpose of national anthem or any other national propaganda is to make unity in the people, right? Yeah, the one flag, one nation, one country, one animal, whatever it is, the purpose is to bring together people. It tells the other people what our country is, what our nation is, how it is, what are the different cultures we have. It speaks about different cultures, different states in the country. Okay. Yes, put that poem so that it can be understood by everybody during the British rule. Yeah. సేమ్ ఇట్స్ రిప్రజెంట్ అవర్ కంట్రీ. Just to present our country Yeah. to other countries. The dress I'm wearing is this. The song is this. Is that? యూ కెన్ సే దట్. You can say that? And I don't know why, but whenever you sing this song, the anthem, you get a sense of pride in India. I don't know why, but yes, we do get it. What we are. It starts from our rivers to the what cultural things, everything. It depicts everything. Janaganamana. It states for what languages we have, what are the rivers we have, what are the other mountains and everything, and it says that integrity of our nation. It represents the pride of nation, right? It it really represents what India is. It talks about the boundaries of India, the rivers that flow in, how fertile our land is, how our people are. So it's a very emotional thing. జనగణ మన నాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. It is so sad that only few people know how to sing national anthem. And the saddest part is the other few don't know what national anthem is, which is really worst. Okay, fine. So, if you like this video,
please give it a big thumbs up, comment below, share, and don't forget to subscribe. Happy Independence Day.